Krishna Krishna, Hare Hare. Gaura Pimanande. Jayam Vishnupad Paramahamsa Pri Vrajagachad Stotra Satta Sri Simar His Divine Grace Sirabai Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Skandiviti Founder Acharya Divine Grace Srila Prabhupada Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Principal Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopinath Shamakund Radha Kund Giri Govardhan Ki Sri Vrindavan Mathura Dham Ki Sri Dwarka Dham Ki Sri Jagannath Puri Dham Ki Sri Navadvip Mayapur Dham Ki Sri Mayapur Chandraday Mandir Ki Gangamayi Juganamayi Ki Tulsri Vibhakti Devi Ki
Harinama Sankirtana ki, Samaveta Bhakta Vrinda ki, Transcendental Book Distribution ki, Jai Shri Shri Gaurnitai ki, Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi ki, Jai Shri Krishna Balarama ki, Jai Shri Giri Govardhana ki, Jai Shri Shri Radha Madhava ki, Jai Nitai Gaura Premanande. All glory is to the assembled devotees, all glory is to the assembled devotees, all glory is to the assembled devotees, all glory is to Sri Guru and to Sri Gauranga, all glory is to Sri Prabhupada. Yes. Simple English, slowly. Yes. So, Maharaj, now this difficulty is no power, and I hope that we will not be able to get it because this electricity board they are doing some road work, so they have cut it. But এখন যেটা বলতে চাইছি প্রভু আমি বাংলায় বলবো মনে হচ্ছে আমি যেটা বাংলায় বলবো মনে হচ্ছে আমাদের সব থেকে আজকেই সমস্যাটা হয়েছে কারণ গতকালও আমরা দেখছিলাম এই সমস্যাটা ছিল না যে আজকে রবিবার বলে এখানে রাস্তার যে কাজ হচ্ছে সেখানে অনেক ইলেকট্রিসিটি পোস্ট কেটে লাইনটা কেটে করছে যার জন্য আচ্ছা So this problem just happened today. Yesterday the problem was not there. Some work is going on the road on electricity. So that's why today there is no electricity. তো এখন আমাদের যিনি আছেন শঙ্করায়ণ প্রভু তিনি এই পুরো আমরা যে পরিকাঠামোটা দেখছি যেটা উনি তৈরি করেছেন ভক্তদের জন্য উনি অস্ট্রেলিয়ায় থাকেন ওনার বিষয়ে আমি পরে পরিচয় দেবো উনি চেষ্টা করছেন জেনারেটরে তো জানি না জাস্ট লাস্ট মোমেন্টে কতটা কি হবে তবে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে যে আমরা এইভাবেই ক্লাসে Sankirtana Movement, his name Sankirtana Movement is here. He is in charge of the whole infrastructure, and he is trying to arrange some generator. We don't know how much it can be done. So until something is arranged, এটাও হতে পারে যে হয়তো আমরা ফুল সেশন আমাদের এইভাবেই টলারেট করে করতে হবে আর এটা perhaps the whole session we have to tolerate this power cut. আমি একটু মহারাজকে বলতে চাই যে এখানে আমরা যে ভক্তদের ইনভাইট করেছি আর কি যেমন আমাদের সাথে 7জন ব্রহ্মচারী আছেন Seven brahmacharis here, and একজন উনি কিচেনে সেবা করছেন and one of them serves in the kitchen. And one Maharaj also with us. One of the Maharajas is also present here. Yes, present here for এই আমাদের সেমিনারের জন্য He also has come for attending the seminar. And এই যে 7জন ব্রহ্মচারী যারা এরা সবাই মহারাজের জন্য এই বহুপাদের 50% বাকি আছে সেটা ফুলফিল করার জন্য ওনারা সবাই মহারাজের অধীনে সেবা করার জন্য প্রস্তুত And all these brahmacharis, they are ready to render service to fulfill Srila Prabhupada's 50% mission, which is still not complete. তারপর মহারাজ আমাদের কাছে কিছু গৃহস্থ এবং বানপ্রস্থ ভক্ত আছে যারাও মোটামুটি রিটায়ার্ড এবং ওনারা এই মহারাজের 50% ফুলফিল করার জন্য আছেন তার মধ্যে আছেন অনাদি প্রভু সচিতনয় প্রভু সচিতনয় প্রভু ওই প্রভু আমি নামটা জানি না ওই পিছনে এরকম যারা এই সাদা ড্রেস পরে আছে
এনারা সবাই গৃহস্থ এবং কিছু বানপ্রস্থিত, ওনারাও মহারাজের এই 50% সেবার জন্য ওনারা, এরকম আমাদের 10 জন আছে। So we have also some grihasthas and vanaprasthis who are wearing white dress. 10. So there are 10 in number. We have invited. And we have invited them today, and they are also ready to render service to Maharaj to fulfill Srila Prabhupada's 50% incomplete mission. এবং আমাদের কিছু যুবক আছে যারা শহরে থাকে, And some of the young boys who live in the cities, কিন্তু ওনারা আমাদের এই প্রভুপাদের 50% দান ওইটার জন্য ওনারা সেবা করার জন্য ওনারা রেডি আছেন এবং ওনারা হেল্প করছেন আমাদের সাথে। and all these young boys, they are also helping us to fulfill Srila Prabhupada's unfulfilled mission. ঋত্বিক তথাগত মহারাজ, দিস বয়, এই ছেলেটার ব্যাপারে আমি মহারাজ ইন্ট্রোডিউস করছিলাম। আপনি তো চেনেন, আপনার My student. হ্যাঁ ইন্টারন্যাশনাল ছিল এবং ও কম্পিউটারের এক্সপার্ট, কম্পিউটারে আলাদা করে ডিগ্রি নিয়েছে, মানে এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে ইন্টারন্যাশনাল স্কুল থেকে, এবং ও মহারাজের সাথে সেবা করবে, কম্পিউটার বা অন্যান্য সেবা। আমি মহারাজকে একটু বলেছিলাম, ওটা হচ্ছে Tathagata is an expert in computer. He completed some course in computer, and he is also ready to help Maharaj for serving in any matter which is related to computer. এবং উনি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল থেকে উনি And he also completed some Tathagata 12 now 11. He completed class 12 from international school here. আমাদের এখানে একজন আসাম থেকে এসেছে মহারাজ, ওম, উনি আসাম থেকে এসেছেন এবং ওনার পিতা উনিও এসেছেন আসাম থেকে। তো ওনারা ওখানে ওনাদের অনেক পরিচিতি আছে, ওনাদের পরিচিতি এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে, যেটা ওনারা বর্ণাশ্রম কলেজ বা এরকম ধরনের প্রজেক্ট পুরো আসাম এবং নর্থ ইস্টের জন্য ওনারা দায়িত্ব নিতে। So here is another devotee, his name is Om, and his father is also present here. So they are from Assam, and they have desire to develop Varnashram College in Assam. They have some land and infrastructure also. তারপর এখানে আমাদের আরেকজন বিশিষ্ট ভক্ত আছে, আমাদের সীতাকান্ত প্রভু। উনি অ্যাকচুয়ালি আমাদের মহারাজের যে ইংলিশ বুক, আচ্ছা, উনি ওগুলো ট্রান্সলেট করবেন এবং উনি অঙ্গীকার করেছেন উনি এখানে থাকবেন না, এবং ওনাকে আমরা কিছু পরিকাঠামো প্রোভাইড করব এবং উনি সেটা করবেন। সেটা সীতাকান্ত প্রভু, সীতাকান্ত প্রভু। So Shitakanta Prabhu is That I told that one translator, so he has desire to translate from Untitled বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট into Bengali. Okay. উনি অ্যাকচুয়ালি এখান থেকে ট্রান্সলেট করবেন। পরে আপনার সালাম করবেন। You're forgetting one devotee, Pankajana Prabhu, Assam Teki. Maybe you don't know him. Have you met him? Yeah. Oh, well, but you're not local. Coming from. So উনি এসেছেন আসাম থেকে এবং প্রভু অনেক উনি মহারাজকে অনেক আগে থেকেই চেনেন। উনি আসামে একটা অনেক বড় করছেন এবং আমার সাথে ওনার কথা হয়েছে যে আমার পরিচিতদের সাথে ওনাকে ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দেবো, তো ওনারা একসাথে ওখানে প্রজেক্টটা করবে। So this brahmachari, what is your name? Pankajana Das has come from Assam. So he told me to introduce to other devotees from Assam so that they can together do something in Assam. এছাড়াও মহারাজ আমাদের আরেকজন গৃহস্থ ভক্ত, উনিও অনেক হেল্প করবেন, মায়াপুরে উনি থাকেন, আমাদের অরবিন্দ প্রভু। ইনি আপনার মহারাজের সাথে আগে উনি অ্যাসোসিয়েশন করেছিলেন। Hare Krishna. Aravinda Prabhu, he lives in Mayapur. So he already had associated with Maharaj long back. অনেক দিন আগে। এবং উনি বর্তমানে আবার মহারাজ এখানে আছেন, উনি খুব খুশি হয়েছে যে মহারাজকে সেবা করবেন পুরো বর্ণাশ্রম। So he is happy now that Maharaj 2-3 বছর চাকরি বাকি আছে, উনি রেলে চাকরি করেন, ওনারা 2-3 বছর বাকি আছে, তো উনি তারপর is serving in rail department, and after 2-3 years he will get retirement, and he will dedicate completely to Which department? rail department. Railway.
and আমি আরো কিছু যুবককে ইন্ট্রোডিউস করতে চাই যারা আমাকে খুব হেল্প করে, ভীষণ সিনসিয়ার। তার মধ্যে বান্টি প্রভু, Hare Krishna. বান্টি প্রভু আছে, আর আরো কিছু যুবক হয়তো আমি দেখি পরে খেয়াল করে বলছি। এছাড়া মহারাজকে ইন্ট্রোডিউস করুন। আমাদের কাছে কিছু কৃষক আছে যারা গ্রামে চাষ করছে, কেউ 10 একর, কেউ 5 একর, কেউ 3 একর, সেরকম কিছু কৃষক আছে। তারপর আমি ওদের নাম বলে বলছি। So I'll also introduce to Maharaj some farmers coming from local area. No, from village. From village. Some of them are farming in 1 acre, 2 acre, or 3 acres 10 of land, acres. 10 acres of land. So later on, I'll introduce them to Maharaj. Yeah. ওর মধ্যে যিনি আছেন এখানে ফকির প্রভু, Hare Krishna. ফকির প্রভু। তারপরে এখানে আছেন বাবুন, বাবুন। Hare Krishna. উনি টিচার অলসো, ইজ অলসো টিচার বাট ফার্মার অলসো, দে লিভ ইন ভিলেজ। তারপরে এসছে ওর মামা কোথায়, এই দুজন, ওনারাও ভিলেজ থেকে এসছেন। Okay. ওনারা বেসিক্যালি ওনারা মেইনলি এসছেন যে ইন্টারেস্টেড হয়ে যে এই অর্গানিক ফার্মিং বা গোমাতা সেবা করার বিষয়ে জানার ইচ্ছা নিয়ে ওনারা এসছেন। আর কে কে এসছেন চাষবাস করার, They are উনি এসছেন interested in organic farming and serving Gomata. বলে দিন। So he's farming in Bardhaman. He's farming on 3 acres of land, and he's also using dheki. Dheki is Indian instrument for. Yeah. So he is also interested to introduce dheki Hello. around his area. Yes. তারপরে আমাদের ওই কংগ্রেসের সচিবালয় উনিও মানে গোপালন করেন ওনার গোমাতা। Oh, acha. Sankirtana Movement is serving Gomata. না আর ইনিও আছেন, এনারা ওই গ্রাম থেকে এসছেন মেনলি ওইটা জানার জন্য। আর সচিবালয় প্রভু মহারাজ আপনাকে ইন্ট্রোডিউস করেছিলেন, আপনার ওখানে নিয়ে গিয়েছিলাম। Okay. উনি ওই সংস্কার বা আপনি বলেছিলেন যোগ্য ব্যাপারে, উনি এখানেই থাকেন সরস্বতী নগরে। তো উনিও অনেক বিষয় উনি পারদর্শী, কিন্তু উনি আমাদের সাথে Sankirtana Movement, he lives in Saraswati Nagar, and he's expert in many aspects, and he's also interested to help us. And last, আমাদের শর্মাজি, উনি টিচার মহারাজ, and উনি অলরেডি গো সেবা এবং কাল্টিভেশন এই প্রজেক্ট উনি অনেক যুক্ত আছেন। তারপরে উনি আপনার কথা শুনে ইন্টারেস্টেড হয়ে উনি এসেছেন নদিয়া ডিস্ট্রিক্ট থেকে। So here Sharmaji is present. He is from Nadia district. He is also interested in cow protection. Yes. And he is interested to hear from you. And Aditya Babu last week was busy in kitchen, but I went to kitchen. He asked that Maharaj has come. I said yes. So when you go, I told no, your main responsibility is the kitchen. Then you come. He said no, I'll go. But I don't know. He ran away or what he done. I don't know. So you have to look after that, and you have to see Maharaj also. And last, Sankirtana Prabhu, I want to look. I feel better to understand because Prabhu looks very small, very simple, and Prabhu is have a long vision. আমি বাংলায় বলছি, ইনি শঙ্করায়ণ প্রভু, ইনি পুরো এটাকে স্থাপন করেছিলেন অনেক বড় উদ্দেশ্য নিয়ে। ওনার সাথে আমার গতকালই কথা হচ্ছিল যে প্রভু আমাকে যদি ছেড়ে দেন আমি অস্ট্রেলিয়ায় যাব, তাহলে আমি বছরে 25 লক্ষ টাকা এখানে দেবো, আপনি যেভাবে সেবা করতে চান করুন, শুধু আমাকে ছেড়ে দিন। Sankirtana Prabhu is the owner of this project, and he requested him that you just leave me that I go to Australia, and I'll send 25 lakh rupees per year, and you use it for Varnashram project For preaching. Chaitanya Mahaprabhu's preaching, and উনি বলছিলেন, আমরা ওনাকে বলেছি যে না 2-3 মাস একটু থেকে আমাদের দেখিয়ে দিন জিনিসটা, তারপর আমরা ওটা করব, তারপর আপনি বিদেশে চলে যান। And I requested him that he stay for 2-3 months, and you show us, guide us for 2-3 months, then you go to Australia or wherever you like. এনার আরো অনেক পরিচয় আছে,
আমরা পরে পাবো। আমার মনে হয় পরিচয় পেয়ে আমি যদি কাকেও মিস করে থাকি, আপনারা এখানে কোনো লজ্জার ব্যাপার নেই বা মান অভিমানের ব্যাপার নেই। বৈষ্ণব চরণ প্রভু মহারাজ, হারোয়া, that is in not 24 Pargana. South 24. No. So Prabhu also is dedicated. I think Prabhu was serving in kitchen. I think. Yes. Prabhu Harwa, the capital is president. Bhagavatam is going to Prabhu is the president of Harvard. Okay. So I think now we আরেকজন স্পেন থেকে Onadi Prabhu. Yeah. So স্পেন থেকে এসেছেন অনাদি প্রভু। উনি মহারাজের সাথে দেখা করেছেন এবং ওনার বিশেষ করে এই কাউ প্রোটেকশন এবং অর্গানিক কালটিভেশন অনেক এক্সপিরিয়েন্স আছে এবং উনিও অঙ্গীকার করেছেন মহারাজের সাথে এই এক্সপিরিয়েন্স গুলো শেয়ার। So Anadi Prabhu, he is from Spain. He has a lot of experience on cow protection and organic farming, and he wants to talk to Maharaj to share his experience. He already talked. And এবং ওনাকে আমরা আর কেউ বাকি আছেন প্রভু? অ্যাকচুয়ালি প্রভু পদ্মমুখী প্রভু? No, he invited. Oh, he invited. Actually, I was part of one of the project. Gujarat. Oh, Gujarat. Okay. I have been shifted here from 2.5 years, and I'm in part of construction department for new temple. But I was part of that, so that's why. Okay. আপনি বাংলায় ওনাদের বলুন। Invited. পদ্মমুখী নিমাই প্রভুকে আমি ইনভাইট করেছিলাম, তো উনি বলেছিলেন যে আমি ফার্স্ট হাফটা আসতে পারবো, তো উনি কি আসবেন? He's not শরীর ঠিক নাই। উনি প্রমিস করেছিলেন আসবেন ফার্স্ট হাফে, কিন্তু ওনার শরীর ঠিক নেই, সেই জন্য উনি ওনাকে পাঠিয়েছেন মহারাজকে বলে। I also invited Padmamukha Nimai Prabhu, but his health is not good, so he sent him. Since I was part of Daivadan project in Gujarat. উনি গুজরাটের দৈব বর্ণাশ্রম প্রজেক্টের প্রকল্পের উনি অংশীদার ছিলেন সেখানে। And I'm serving here in mayapur temple. এখানে প্রভু মায়াপুরে সেবা করছেন মন্দিরে। পদ্মমুখ নিমাই প্রভু ওনাকে অনুরোধ করেছেন এখানে আসার জন্য। আমার মনে হয় ইন্ট্রোডাকশন পর্ব শেষ এবং আমি একটু মহারাজের সম্বন্ধে একটু বলি। সেটা হচ্ছে যে মহারাজের সাথে প্রায় 1988-এ আমাদের দেখা হয়েছিল এবং মহারাজ আমাদের গ্রামে এসেছিলেন এবং মহারাজ যখন আমাদের গ্রামে এসেছিলেন সেই সময়কার কিছু ভক্ত এখানে উপস্থিত আছে। Maharaj came to our village in 1988, and at that time he met with some devotees there, and some of them are present here today. কে আছো কে কইছো? Okay. ওই যে দিস Okay. তারপর মহারাজ আমি মহারাজের একটা বায়োডাটা বাংলায় আমি করে হোয়াটসঅ্যাপে অনেকে পাঠিয়েছি, নিশ্চয়ই আপনারা দেখেছেন। So he has already sent biodata of Maharaj in Bengali, in WhatsApp. So you might have seen that biodata. তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য যে মহারাজ নামহট্ট 1979-এ প্রথম যখন প্রজাপতি সেন মহারাজ প্রথম ওটাকে শুরু করেছিলেন, তো মহারাজ সেই সময় প্রথম ডাইরেক্টর ছিলেন নাম। So when His Holiness Jayapataka Maharaj started Namhat in Mayapur in 1979. 79. So Maharaj was director. He was appointed as director at that time. তারপরে মহারাজ এখানে মায়াপুর একটা ডাকাতদের একটা অ্যাটাক হয় ওই সময়, তো সেই সময় কিছু মহারাজের পা কুঁড়েদ হয়ে যায় এবং পা কাছ থেকে বাদ দিতে হয়। At that time, some dacoits attacked in Mayapur, and Maharaj lost his leg due to those
of Dakites. তারপরে মহারাজ কলকাতা মন্দিরে চলে যান এবং ইউথ প্রিচিং যেটা আমরা এখন দেখি ভীষণ ভাবে হচ্ছে, সেই ইউথ প্রিচিং এরও উনি প্রথম ওখানে ডাইরেক্টর ছিলেন এবং ওটা উনি শুরু করেছিলেন ভক্তি বেদান্ত। When Maharaj got shifted to Kolkata temple and he became director of youth preaching, and the youth preaching you see today in Kolkata, it is so widespread, and Maharaj was the first director for that youth preaching in Kolkata. তারপরে মহারাজ বিদেশে চলে গিয়েছিলেন, তারপর আর খুব একটা আমাদের সাথে যোগাযোগ ছিল না। উনি তারপর 13 বছর না কত বছর উনি আর এদিকে আসেননি। উনি তখন কানাডা, লস অ্যাঞ্জেলেস এইসবের দিকে উনি সেবা করেন। Then Maharaj went to Western countries like Canada, Los Angeles, and he was serving there for New York, and he was serving there for around 13 years. তারপরে উনি ইন্দোনেশিয়া এবং কম্বোডিয়া ওখানে এসে উনি সেবা করেছেন, অনেক গুরুকুল অনেক কিছু প্রতিষ্ঠা করেন। Then he came to Indonesia, Cambodia, and he served there, and he established, I think, some farming house and Varnashram. এবং মহারাজের আরো অনেক ডিটেলস আছে, সেগুলো আমরা পরে বলবো। এখন মহারাজের যেটা আমার যেটা মহারাজের সাথে ইচ্ছা, সেটা হচ্ছে যে আমি অনেকদিন থেকে ইসকনের সাথে যুক্ত রয়েছি, কিন্তু এটা জানতাম না যে প্রভুপাদের যে 50% আনফুলফিল যেটা মিশন, সেটা বর্ণাশ্রম, এটা আমি জানতাম না। Although I had been associated with ISKCON for a long time, but I did not know. Since 87, he was associated with ISKCON, but I did not know that Srila Prabhupada's unfulfilled mission, 50% mission was Varnashram. That I did not know before. কিন্তু এই কত বছর পরে 4th অক্টোবর 1921-এ মহারাজের সাথে আমি দেখা করেছিলাম। মহারাজ মারা গেছেন। Then 1921, 4th October. 2020. That's it. 2021, Maharaj came to Mayapur and I met him. তারপরে আমি আস্তে আস্তে জানতে পারলাম, এবং এখন জানতে পেরে আমি দুটো বিষয়ে খুব খুশি, যে এই বর্ণাশ্রমটা প্রভুপাদের 50% বাকি, এবং এই বর্ণাশ্রমে মহারাজ অ্যাক্টিভলি প্রচার করছেন। মহারাজের আর একটা আমি পরিচয় দিতে ভুলে গেছি, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে উনি 2009-এ আমাদের বর্ণাশ্রম মন্ত্রণালয় তৈরি হয়েছিল। তো সেই বর্ণাশ্রম মন্ত্রণালয়ের উনি ছিলেন প্রথম মন্ত্রী। So our Maharaj is now trying to complete that unfulfilled mission of Srila Prabhupada, 50% unfulfilled mission. In 2009, a Varnashram ministry was formed, and Maharaj was the first Varnashram minister. এখন আমি পার্সোনালি ইন্টারেস্টেড হয়েছি এবং আমি চেষ্টা করছি, বিশেষ করে আমি বিষ্ণুরঞ্জন প্রভুর সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল। তো বিষ্ণুরঞ্জন প্রভু আমাকে বলেছিলেন যে, আমি ওনাকে জিজ্ঞাসা করেছি যে পশ্চিমবঙ্গে কেন বর্ণাশ্রম সেভাবে হয়নি। মহারাজ So I asked Vishnurat Prabhu that why Varnashram is not so well established in West Bengal. তো বিষ্ণুরঞ্জন প্রভু বলেছিলেন যে আমাদের এখানে বাঙালি ভক্ত নেই। Vishnurat Prabhu replied that we don't have Bengali devotees here. And বিষ্ণুরঞ্জন প্রভু বলছে ইন্দোনেশিয়া থেকে বর্ণাশ্রমের প্রচারের জন্য actually he meant that there is no active Bengali devotees to participate in Varnashram preaching. একজনই শুধু আমি এসে দেখেছিলাম, আমাদের কৃষ্ণ ভজন প্রভু। আর নিত্যানন্দ প্রভুকে আমি অনেকদিন থেকে চিনি আর জানি, কিন্তু উনি আমেরিকায় বেশিরভাগ সময়। So I saw Krishnananda Prabhu who was active was active in Varnashram preaching, and there is another Prabhu, Nityananda Prabhu, who is in America most of the time. তো তারপরে আমি ওনার সাথে ডিসকাস করলাম। উনি বললেন যে যদি আপনি ইনিশিয়েটিভ নিয়ে গ্রামে প্রচার করতে পারেন এবং অনেক বেঙ্গলি ডিভোটিকে যুক্ত করতে পারেন, তাহলে এটা খুব ভালোভাবে। But then Vishnunath Prabhu suggested me that if you can encourage some Bengali devotees, and if you can get some Bengali devotees from different villages,
then I think this Varnashram project will be very much successful here. And lastly, আমি শেষাম যেটা বলতে চাই মহারাজকে, সেটা হচ্ছে এখন এখানে যারা এসছে এরা মোটামুটি লিডিং পার্ট নেওয়ার জন্য এসছে, এবং এদের পিছনে আরো শয়ে শয়ে ভক্ত অপেক্ষা করতে যারা বর্ণাশ্রমে সেবা করে। And I would like to tell Maharaj that all the devotees who are present here, they are actually like leaders, and behind them there are hundreds of devotees who will follow them. And আমরা খুব সবাই খুব কনফিডেন্ট যে আমরা মহারাজের নেতৃত্বে আমরা আস্তে 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 আমরা বহুপাদের যে 50% আনফুলফিলড মিশনটা পুরো ওয়েস্ট বেঙ্গলে আমরা ছড়িয়ে দিতে পারবো, এটা খুব আমাদের। So we are very much confident that we can, with the help of all these leaders, we can spread this Varnashram mission, which is Prabhupada's 50% unfulfilled mission. We are very much confident that we can spread it throughout whole West Bengal. Hari Bol. And Orissa. And Spain. Yeah, that boy is from Tripura. Tripura. Hopefully there will be many boys for Gurukul. Yeah, yeah. Okay. Hare Krishna. Why all these? So many. So, okay. Try to distribute. Okay. Distribute, karo. Give more color to the room. তারপরে আমাদের সাফরন ব্রহ্মচারীদের সবাইকে দিন একটা করে, যত সাফরন ব্রহ্মচারী আছে। Careful. ও সাফরন কারেন্ট ছাড়া মাইক চলবে না? হ্যাঁ, কারেন্ট ছাড়া মাইক চলবে না? There is no electricity since 9 o'clock. That's why hand mic operate, battery operated is very useful. প্রভুকে একটা প্রসাদী মালা দিন। এগুলো গিফট দেওয়া হয়, একটু হেল্প করুন। আচ্ছা, ওটা আমরা মহারাজ can start, we can Yes. you know Om Agyanatimirandasya Gyanandana Shalakaya Taksurinmiritam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Itinamine Ne Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Satharine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jai Sri Prabhupada Ki. We seem to have a room full of revolutionaries. তো মনে হচ্ছে যে আমরা এমন একটা রুমে আছি যেখানে সব বিপ্লবাত্মক ভক্তরা উপস্থিত, বিপ্লবী ভক্ত। Yes, actually Bengal is a place of revolution. বাংলা পশ্চিমবঙ্গ হচ্ছে বিপ্লবের জায়গা। Beginning with Lord Chaitanya Mahaprabhu. মহাপ্রভু থেকেই বিপ্লব। Yes, Lord Chaitanya Mahaprabhu actually is known and recognized as a great revolutionary in consciousness, isn't it? চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি চেতনার জগতে তিনি প্রথম বিপ্লব এনেছিলেন, এই হিসাবে তার একটা বিশেষ পরিচিতি আছে।
historically, he is known as a great social reformer. ঐতিহাসিকভাবে তাকে একজন সমাজ সংস্কারক হিসাবে গণ্য করা হয় চৈতন্য মহাপ্রভু। So one of the goals and objectives of the International Society for Krishna Consciousness, as Prabhupada would explain, is to bring about major changes within the world. Yeah. তো আমাদের আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভবনামৃত সংঘের একটা উদ্দেশ্য ব্রত হচ্ছে, যেটা ছিল প্রভুপাদ চেয়েছিলেন, যে সমাজের মধ্যে একটা পরিবর্তন নিয়ে আসা। Specifically, Prabhupada has explained one of the objectives of our society is to bring a complete overhaul within society. Overhaul, overhaul, complete change. Yeah. শিলা প্রভুপাদ চেয়েছিলেন আমাদের সমাজের মধ্যে একটা আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসা, সার্বিক পরিবর্তন নিয়ে আসা। And that change, Srila Prabhupada wanted that it be based on, specifically he mentioned, we should revert. Revert means come back. We should revert to the system of Varna and Ashrama. শিলা প্রভুপাদ চেয়েছিলেন আমরা যেন পেছনে ফিরে যাই, বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় আমরা যেন ফিরে যাই। Because actually for the last approximately 200 years, since the days of the what is called industrial revolution took place about 200 years ago, modern society has been going on a wrong path. Yeah. গত 200 বছর ধরে যে শিল্প বিপ্লব শুরু হয়েছিল 200 বছর আগে থেকে, সেই শিল্প বিপ্লব শুরু হওয়ার পর থেকে সমাজ ভুল পথে, ভুল দিকে ধাবিত হচ্ছে। There are two major revolutions that took place. One of them is the Industrial Revolution that took place in England. একটা দুটো বিপ্লব হয়েছিল, একটা হচ্ছে শিল্প বিপ্লব যেটা শুরু হয়েছিল ইংল্যান্ড। And the second revolution that took place is called the French Revolution that took place naturally in France. আরেকটা বিপ্লব হয়েছিল ফ্রান্সে, দ্বিতীয় বিপ্লব। Yeah. At that time, those who study a little bit of history, at that time, there still monarchy was existing. Monarchy. তখন পর্যন্ত রাজতন্ত্র বিদ্যমান ছিল। So monarchs kings were very strong, but they were very polluted, very much exploiting the people. তো রাজারা তারা খুব শক্তিশালী ছিলেন, কিন্তু তাদের একটাই দোষ ছিল যে তারা খুব দূষিত হয়ে পড়েছিলেন, তারা মানুষকে শোষণ করতেন। And another group that was very strong was Christianity in Europe. আর ইউরোপে আরেকটা দল খুব শক্তিশালী হয়েছিল, সেটা হলো খ্রিস্টান। But that also there was a lot of exploitation and abuse. এবং তারাও মানুষকে খুব শোষণ করতেন এবং অপব্যবহার করতেন। So basically the French Revolution kicked out or rejected both monarchy and religion. এবং ফ্রান্সে যে বিপ্লব হয়েছিল, তারা রাজতন্ত্র এবং ধর্ম ব্যবস্থার যে অপব্যবহার সেটা লাথি মেরে দূর করে দিয়েছে। And since that time throughout the world we are going towards more and more industrialized and materialistic based way of life. তারপর থেকেই আমরা সারা Yes, if we analyze the French Revolution, it means that we have, by rejecting religion, we have rejected the Brahmana class. এইভাবে ফ্রান্সের যে বিপ্লব হয়েছিল, তারা ধর্ম ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করে তারা আসলে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি যেটা সেটাকে উচ্ছেদ করেছে। And simultaneously we have rejected the kings. That means we have also rejected the Kshatriya class. এবং তারা যেহেতু রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করেছিলেন, তারা ক্ষত্রিয় কালচার, ক্ষত্রিয় সংস্কৃতিটাকে উচ্ছেদ করে দিয়েছে। So therefore for the last 200 years all over the world, the leadership in different countries, they have no faith in Brahmanas and Kshatriyas. There are no qualified Brahmanas, no qualified Kshatriyas to give proper direction to society. এইভাবে গত 200 বছর ধরে সত্যিকারের ব্রাহ্মণ এবং সত্যিকারের ক্ষত্রিয়ের এতই অভাব ছিল যে মানুষ ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের প্রতি মানুষের বিশ্বাস হারিয়ে গেছিল। Yes. So therefore, Srila Prabhupada, our founder Acharya, very much wanted to reintroduce these basic principles of Dharma.
শিলা প্রভুপাদ তাই চেয়েছিলেন যে ধর্মের যে মূল যে নীতিগুলি সেগুলিকে পুনরায় চালু করার জন্য। Actually, today we have given as title of our conference or meeting, Dharma in two দিক। Yes, it is very, very crucial, very important to understand. তো এই দুটো বিষয় বোঝা খুব গুরুত্বপূর্ণ। And this morning especially, I would like to explain some of the basic principles behind Dharma. আমি ভেবেছি যে আজকে আমি ধর্মের যে মূল নীতিগুলি সেই মূল নীতি সম্পর্কে আমি কিছু আলোচনা করব। And we will leave also some time for any discussion or question, maybe at least the last half an hour of our session. প্রবচনের শেষ যে আধা ঘন্টা 30 মিনিট সেটা আমি প্রশ্ন উত্তরের জন্য রাখতে চাইছি। And this afternoon, mostly what I would like to do is, if there's any need to continue whatever has not been covered, we can do that. But especially this afternoon, I'd like to discuss how, in a practical way, all of you and all of us can help Srila Prabhupada's 50% become a reality. যেটা আমি আজকের এই প্রথম সেশনের আলোচনা শেষ করতে পারবো না, তার কিছু অংশ আমি আজকে বিকালে আলোচনা করব এবং কিভাবে আমরা বাস্তবভাবে আমরা এই শ্রীল প্রভুপাদের যে মানে 50% যে 50% শ্রীল প্রভুপাদ যেটা করে দিতে পারেননি সেটা আমরা কিভাবে প্র্যাকটিক্যালি করতে পারি সেটা আজকে বিকালে আমরা আলোচনা করব। So actually, before actually beginning to discuss in detail about the subject matter, I would like to thank the organizers of this program today. তো আলোচনা শুরু করার আগে আমি বিশেষ করে আজকে যারা এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা এবং ব্যবস্থাপক আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাতে চাইছি। And especially like to thank all of you, সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, especially those who are coming far away from Assam, বিশেষ করে যারা আসামের মতো দূর জায়গা থেকে এসেছেন তাদেরকে from বিশেষ ধন্যবাদ। Agartala, Tripura, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে যারা এসেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ। from Spain, স্পেন থেকে এসেছেন, and wherever else people are coming from, Singur also. বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছেন। So the subject matter is extremely important. এই আলোচ্য বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। Actually, in the Srimad Bhagavatam 7th canto, Srila Narada Muni, in 5 consecutive chapters, from chapter 11 to 15, speaks mainly about Varnashrama Dharma. শ্রীমদ্ ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের 11 অধ্যায় থেকে 15 অধ্যায় পর্যন্ত নারদ মুনি তিনি বর্ণাশ্রম ধর্মের উপরই আলোচনা করেন। And I request, especially those who are householders, but not only householders, brahmacharis also, everyone should at least once, ideally many times, study these 5 chapters of that canto. Yeah. আমি বিশেষ করে গৃহস্থদের এবং গৃহস্থ নয় ব্রহ্মচারীদের অনুরোধ করব যে এই যে শ্রীমদ্ ভাগবতমের সপ্তম স্কন্ধের 11 অধ্যায় থেকে 15 অধ্যায় পর্যন্ত যে 5খানা চ্যাপ্টার আছে সেগুলি আপনারা কমপক্ষে একবার আদর্শগতভাবে আরো বেশি পাঠ করলে আরো ভালো। One of the very important verses mentioned there by Narada Muni is very similar to another verse we find in the first canto of the Bhagavatam. I'll explain. নারদ মুনি সেখানে যে একটা শ্লোক বলেছিলেন সেটা ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে একটা অনুরূপ শ্লোক আমরা পাই। Yeah, that the verse is canto number 7, chapter 11, verse 7. তো সেটা হচ্ছে সপ্তম স্কন্ধের 11 অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোক। Dharma mulam hi bhagavan sarva vidamayo harihi smritam shat vidam rajan yena satma prasidati. মহারাজ যে শ্লোকটা বললেন, Yeah. So in that verse, Narada Muni explains that actually the essence of Dharma is to actually, as Krishna explains in the Bhagavad Gita, to understand about Hari or Krishna. তো ধর্মের মূল কথা হচ্ছে হরিকে উপলব্ধি করা, এই হরিকে উপলব্ধি করা।
Sarva Vedamayo Harihi, all of the Vedic literatures, both the Shruti and the Smriti, they point to the same direction. শ্রুতি এবং স্মৃতি বেদের সমস্ত গ্রন্থগুলি সেই একই দিকে তারা চালিত হচ্ছে। And Smritam Chatadidam Rajan, it is the duty and responsibility of those who are meant to be dharmic, those who are devotees, those who believe in dharma. Smriti means to remember, to constantly meditate upon what actually is dharma. এইভাবে যারা ধার্মিক হতে আগ্রহী তাদের কর্তব্য হচ্ছে স্মৃতি, অর্থাৎ সবসময় সে ধ্যান করা যে ধর্ম বলতে প্রকৃতপক্ষে কি বোঝায়। So when Srila Prabhupada went to the Western countries, one, at least for me, and many other devotees as well, he presented the concept of dharma as no one else had presented before. শিল প্রভুপাদ যখন আমেরিকায় এসেছিলেন তখন আমি এবং আমার মতো অনেকেই আমরা লক্ষ্য করেছিলাম যে শিল প্রভুপাদ ধর্মকে এমনভাবে উপস্থাপিত করেছিলেন যেটি তার পূর্বে তার আগে এরকম সুন্দরভাবে আর কেউ উপস্থাপিত করেননি। Dharma, this very much attracted me and attracted many other devotees as well. Srila Prabhupada explained the difference between dharma and religion. শিল প্রভুপাদ ধর্ম এবং রিলিজিয়নের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করেছিলেন, যেটা আমাকেও আকৃষ্ট করেছিল এবং অনেকেই আকৃষ্ট করেছিল। Yes, religion is something, as we all know, that one can change because it is based on faith. তো রিলিজিয়ন জিনিসটা আমরা অনেক পরিবর্তন করতে পারি, কারণ রিলিজিয়ন হচ্ছে বিশ্বাস ভিত্তিক, যার ফলে বিশ্বাসের পরিবর্তন সম্ভব। But dharma is something that is eternal and cannot change. কিন্তু ধর্ম হচ্ছে একটা নিত্য বস্তু যেটাকে কখনো পরিবর্তন করা যায় না। That is why we call it Sanatan Dharma. এইজন্য আমরা এটাকে বলি সনাতন ধর্ম। But Sanatan Dharma needs to be understood on these two levels. সনাতন ধর্মকে দুটি স্তরে বুঝতে হবে। The first level is called, referred to in the Shastra as spiritual Swadharma. তো শাস্ত্রে প্রথম স্তরটাকে বলা হয়েছে পারমার্থিক স্বধর্ম। There is spiritual Swadharma and there is material Swadharma. দুটো স্বধর্মের কথা বলা হয়েছে, একটা আধ্যাত্মিক বা পারমার্থিক স্বধর্ম, আর একটা হচ্ছে জড়জাগতিক স্বধর্ম। And actually both are based on eternal principles and concepts. এবং দুটোই কিন্তু যে নিত্য ধর্ম, সেই নিত্য ধর্মের যে ধারণা তার উপর ভিত্তি করে স্থাপিত। So what is our spiritual Swadharma and what is our material Swadharma? আমাদের এখন বুঝতে হবে যে পারমার্থিক স্বধর্মটা কি এবং জড়জাগতিক স্বধর্মটা কি। And unless we understand very deeply, very clearly, very profoundly these two levels of dharma, we cannot execute our duties and responsibilities properly. আমরা যদি এই যে দুই ধরনের ধর্ম, পারমার্থিক স্বধর্ম এবং জড়জাগতিক স্বধর্ম, এই দুটোকে যদি আমরা খুব গভীরভাবে অনুধাবন করতে না পারি, তাহলে আমরা আমাদের দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করতে পারবো না। In many ways, dharma means what is according to our nature. ধর্ম মানে আমাদের স্বভাবজাত, আমাদের প্রকৃতি অনুসারে যে কাজ, সেটাই হচ্ছে ধর্ম। Dharma means what is natural. যেটা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। What is natural on the spiritual level and what is natural on the material level. এইভাবে পারমার্থিক ভাবে কোনটা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক এবং জড়জাগতিক ভাবে কোনটা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক, তার উপরে নির্ভর করছে ধর্ম। So what is natural on the spiritual level, what is natural on the material level is all very clearly and in detail explained in our Shastra. দুটোই কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। So Srila Prabhupada quotes a very well-known verse by all of us that defines what is our spiritual dharma. শিল প্রভুপাদ তিনি খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা করেছেন যে আমাদের পারমার্থিক ধর্মটা কি। Spiritual Swadharma is based on Jiver Swarup Hoy Krishna Nityadas. সেই পারমার্থিক স্বধর্মটা হচ্ছে জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। That is very simple and easy to understand. এটা বোঝা উপলব্ধি করা সহজ। Of course, the subject matter is a very deep subject matter.
যদিও বিষয়টা খুব গভীর বিষয়, because our Vaishnavacharyas have very elaborately spoken about what actually that means. আমাদের বৈষ্ণব আচার্যগণ সেই কথাটা খুব গভীরভাবে ব্যাখ্যা করে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে আসলে এটা কি, আসলে কি বোঝাচ্ছে। Yeah, we have personalities like Srila Jiva Goswami, who through his especially Satsandarbhas has elaborately explained about the subject matter of Tattva. এইভাবে আমাদের জীব গোস্বামী তিনি তার 6টি সন্ধানের মাধ্যমে তিনি তত্ত্বগুলি আলোচনা করেন। Yeah, Dharma and Tattva we cannot separate. তত্ত্ব এবং ধর্মকে আমরা পৃথক করতে পারি না। Yes, and also our Srila Bhaktivinoda Thakur has very elaborately in a small book entitled Dasamula Tattva. এইভাবে শ্রী সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও তিনি তার দশমূল তত্ত্ব নামক যে ছোট গ্রন্থটি আছে সেই গ্রন্থে তিনি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের যে মূল তত্ত্বগুলি তিনি ব্যাখ্যা করেন। So spiritual Swadharma means actually we could also refer to as Bhagavat Dharma. এই যে পারমার্থিক স্বধর্ম যেটা, সেটাকে আমরা ভাগবত ধর্ম বলতে পারি। The other level, the other dimension of Dharma, of material for Dharma, is referred to actually by our acharyas as Varnashrama Dharma. এবং আরেকটা যে জড়জাগতিক স্বধর্ম, সেটাকে আমাদের আচার্যগণ বর্ণাশ্রম ধর্ম বলে ব্যাখ্যা করেন। Yes, Varnashrama Dharma is a material system, a material arrangement, but created and given by Krishna. এই যে বর্ণাশ্রম ধর্মটা সেটা জড়জাগতিক ব্যবস্থা, কিন্তু এই ব্যবস্থাটা কিন্তু কৃষ্ণ সৃষ্টি করেছেন এবং কৃষ্ণের দ্বারা প্রদত্ত হয়েছে। Lord Krishna has created this material system for those of us who are here in the material world who need to properly utilize the material energy so that we can attain the goal of life. এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনি জড়জাগতিক ধর্মটা তিনি আমাদেরকে দিয়েছেন যাতে আমরা আমাদের জড়শক্তিকে প্রয়োগ করে, জড়শক্তিকে সৎভাবে ব্যবহার করে আমরা আমাদের পারমার্থিক লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারি। So how to understand what are some of the dimensions or aspects of materials for dharma or varnashrama dharma? এই যে বর্ণাশ্রম ধর্ম বা জড়জাগতিক স্বধর্ম, তার বিভিন্ন বিষয়গুলি আমরা কিভাবে বুঝতে পারি? One aspect which is crucial to understand is in relation to the basic definition of Vedic education. তো তার একটি প্রধান বিষয় হচ্ছে যে বৈদিক শিক্ষা ব্যবস্থার যে মূল শিক্ষা, এটাও বর্ণাশ্রমের সঙ্গে যুক্ত। Modern education is in many ways, as we know, we have heard many times from Srila Prabhupada has spoken about modern education as Atmahana, killer of the soul. শ্রীল প্রভুপাদ অনেকবার ব্যাখ্যা করেছেন যে আধুনিক যে শিক্ষা ব্যবস্থাটা এটা হচ্ছে আত্মহননকারী, অর্থাৎ নিজেকে হত্যা করার মতো। And our most unfortunate situation is that to this day, 2022, after ISKCON has been established for over 50 years, probably 90+% of our children are being sent to this type of Atmahana education. তো ইসকন প্রতিষ্ঠার প্রায় 50 বছর পেরিয়ে গেল, তারপরও দুঃখের বিষয় যে আমরা এখনো এই 2022 সাল পর্যন্ত আমাদের অধিকাংশ গৃহস্থদের সন্তান সন্ততিদের সেই সমস্ত স্কুলে পাঠানো হচ্ছে যেখানে আত্মহননকারী শিক্ষা প্রদান করা। Yes, so when we take this path, when we agree to go along with this, we could call it actually demoniac path because it is leading us away from Dharma, then we can expect only very negative results. এইভাবে আমরা যে পথে ধাবিত হচ্ছি সেটা একটা আসরিক পথ এবং সেটা আমাদের নেতিবাচক ফল ছাড়া আমাদের আর কিছুই দেয়। So therefore, many of our devotees, I was a bit shocked actually, just recently
Chatur Vidya. Vidya. Vidya, knowledge. Chatur Vidya means actually the 4 Vedic traditional sciences. তো আমি একজন ভক্তের সঙ্গে চিঠিপত্রে আমি আদান প্রদান করছিলাম, সেখানে আমি চতুর্বিদ্যা সম্পর্কে, আমাদের বেদে যে চতুর্বিদ্যার কথা বলা হচ্ছে সেই সম্পর্কে আমি আলোচনা করছিলাম। That devotee was writing back to me and asking, Maharaj, I think you made a mistake when you wrote Chatur Vidya. Can you explain? You know. তো সেই ভক্ত আমাকে উত্তর লিখে পাঠালেন যে মহারাজ, হয়তো আপনার একটা ভুল হয়ে গেছে, চতুর্বিদ্যা বলতে আপনি কি বুঝালেন, একটু ব্যাখ্যা করে বলবেন? Means that actually many of our own devotees within the society, we don't know what is the standard Vedic system of Vedic education. তার মানে বৈদিক শিক্ষার আদর্শটা কি সেটা আমাদের ভক্তদের মধ্যে অনেকের জানা নেই। And that is understandable in the sense that unless we have in front of us, unless we can see properly operating, actually traditional system of education is Gurukula, isn't it? But we have so few Gurukulas within our ISKCON society that naturally majority of our devotees don't know how this system of education is working. তো আমাদের যে গুরুকুল ব্যবস্থা খুবই কম আছে, বেশি গুরুকুল ব্যবস্থা নেই, যার ফলে আমাদের ভক্তরা এখনো বুঝতে পারছে না যে প্রকৃত বৈদিক শিক্ষাটা কিভাবে কার্যকর হয়। So Vedic education is very fundamental to understand, very intimately connected actually with the whole concept of Varnashrama Dharma. বৈদিক শিক্ষা ব্যবস্থাটা এটা সম্পূর্ণরূপে ওতপ্রোতভাবে বর্ণাশ্রম ধর্মের সঙ্গে জড়িত। And just very briefly, I'll mention Vedic. Actually, 2 years ago, we started what is called when the COVID started, when everyone became in lockdown. We started a program, online program called Varnashram College Online. তো যখন 2 বছর আগে থেকে করোনার উপদ্রব শুরু হয়েছিল, তখন থেকে আমরা অনলাইনে আমরা বর্ণাশ্রম শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছি। Yes, and naturally Varnashram College, which is another topic that we will discuss a little later, was introducing and is based on these the concept of Chatur Vidya. এই যে বর্ণাশ্রম কলেজ, যেটা আমি পরবর্তীকালে আরো ব্যাখ্যা করব, সেটা এই চতুর্বিদ্যা ভিত্তিক কলেজ। They need to know, and they need not only to know, but they need to be actually educated within that Vedic system of education. যারা এটাকে নেতৃত্ব দান করবেন, তাদেরকে এই বৈদিক যে শিক্ষা ব্যবস্থা, সেই শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রশিক্ষণ নিতে হবে। Srila Prabhupada did not want our society to simply be training Brahmanas. শিলা প্রভুপাদ চাননি যে আমাদের সমাজে শুধু কেবল ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হবে, সেটা প্রভুপাদ চাননি। Although we must admit and recognize that in the early days, Prabhupada's main focus was on trying to collect people who can become Brahmanas. যদিও ইসকনের শুরুর দিকে শিলা প্রভুপাদের প্রধান নজর ছিল কিভাবে কিছু ব্রাহ্মণ তৈরি করা যায়। Because as we all know, Prabhupada used that example, modern society, especially without proper guidance, it is like a headless society. প্রভুপাদ অনেকবার ব্যাখ্যা করেছেন যে আধুনিক সমাজ ব্যবস্থাটা হচ্ছে একটা মস্তিষ্কবিহীন সমাজ। But within a relatively short time, Srila Prabhupada expanded, so to speak, and explained that not only will we as a society invite or train individuals to become Brahmanas, but we must introduce the whole aspect of Varna and Ashrama. We must introduce not only the Brahminical culture, also the Kshatriya culture, Vaishya culture, and also Shudra culture. They're all cultures. শিলা প্রভুপাদ তিনি আমাদেরকে বলেছিলেন যে আমরা শুধু যে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি আমরা প্রতিষ্ঠা করব তাই নয়, আমরা চাইছি ক্ষত্রিয় কালচার, বৈশ্য কালচার, শূদ্র কালচার সব আমরা জানাতে চাইছি, শিক্ষা দিতে চাই। Because we generally within society, within general society, as well as within our own ISKCON society, we have very
severe misconceptions about many aspects of varnashrama. আমাদের সমাজে ইসকনে এবং আমাদের যে সমাজ আছে সেখানে মানুষের মধ্যে বর্ণাশ্রম ধর্ম সম্পর্কে একটা ভুল ধারণা বিরাজ করছে। Yes. So Srila Prabhupada, in one sense, before speaking about before speaking about Gurukula, it's important to speak about Varnashram College. এই জন্য শ্রীল প্রভুপাদ তিনি বলেছেন গুরুকুল সম্পর্কে আলোচনা করার আগে আমাদের বর্ণাশ্রম কলেজ সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে। Many years ago, if anyone reads Srila Prabhupada's books or hear his lectures, on many occasions he instructed we must immediately establish Varnashram College in all of our centers all over the world. শ্রীল প্রভুপাদ বহু জায়গায় বহু প্রবচনে তিনি বলেছেন সারা বিশ্বের সমস্ত মন্দিরে সমস্ত ইসকন কেন্দ্রে আমাদেরকে বর্ণাশ্রম কলেজ স্থাপন করতে হবে। Unless our own devotees come to understand about the basic underlying principles of Varnasrama, which is the essence of our, let's say, on the social level of the Vedic culture, then we cannot properly establish society. প্রভুপাদ বলেছেন যে আমরা যতক্ষণ আমাদের নিজেদের ভক্তরা যতক্ষণ এই বর্ণাশ্রমের যে নিয়ম নীতিগুলো বুঝতে না পারবে ততক্ষণ সমাজে এই বর্ণাশ্রমের প্রসার সম্ভব হবে না। So just in the context of Varnasrama College, which is of course intimately connected with Gurukul concept also, we should know, I'll just very briefly mention the four, what we call faculties or four divisions that one is meant to learn either within Varnashram College or at Gurukula. এইভাবে গুরুকুল শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি আমাদেরকে এই যে চতুর্বিদ্যা 4 রকমের বিদ্যা যেটা গুরুকুল থেকে শুরু করে বর্ণাশ্রম কলেজে ভক্তরা শিখবে সেটা নিয়ে আমাদের বুঝতে হবে। So the first of the four sciences is referred to as Anvikshiki. Anvikshiki means in the Western world metaphysics or the science of philosophy. Yeah. প্রথম বিদ্যাটা হচ্ছে আন্নিকশিকি যেটা পাশ্চাত্য দেশে বলা হয় মেটাফিজিক্স অর্থাৎ দর্শন শাস্ত্র। Yeah, philosophy. And this is meant to be taken up by the three classes, the three traditional, we call Dvijas, Brahmana, Kshatriya, Vaishya, are all meant to study the basics of Vedic philosophy. এইভাবে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই যাদেরকে বলা হয় দ্বিজ তারা যেন এই আন্নিকশিকিটা অর্থাৎ যে বৈদিক দর্শন সেটা যেন তারা অধ্যয়ন করে। Actually, we also need to understand the difference between what is called formal education and non-formal education. এবং আমাদের আরেকটা জিনিস বুঝতে হবে একটা হলো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা আবার অনুষ্ঠানবিহীন যে শিক্ষা ব্যবস্থা এটি আমাদেরকে বুঝতে হবে। In the Vedic culture, these two levels of education are always present. বৈদিক সংস্কৃতিতে এই দুই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চিরকালই বর্তমান ছিল। Formal education means, especially for the Dvijas, some intellectual ability to read and to study Shastra. এইভাবে যারা আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত হবে তাদের বুদ্ধি থাকা দরকার এবং দীর্ঘকালীন পড়াশোনার মাধ্যমে তারা শাস্ত্র সম্পর্কে জানতে পারে। The vast majority of people, the vast majority of Haribol, we can use this. It will be easier. We can both have a mic, maybe. But we don't know, this may stay 2 minutes or 1 minute. Huh? Oh, generator. Even generators sometimes go. Well, still not working.
how to make it work. Who's in charge of? Hare Krishna. Okay, we have some. That means that actually in the Vedic culture, only a very small percentage would attend formal education that we call Gurukula. That we call Gurukula. তার মানে বৈদিক সংস্কৃতিতে খুব অল্প সংখ্যক ছাত্র, খুব অল্প সংখ্যক মানুষ তারা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করবে, সেটাকে আমরা বলি গুরুকুল। And the vast majority followed what is called non-formal education. এবং অধিকাংশ মানুষ তারা অনুষ্ঠানবিহীন গুরুকুলের বাইরে যে শিক্ষা ব্যবস্থা, সেটা থেকেই তারা শিক্ষা গ্রহণ করবে। Yes. The subject matter of Vedic education is very, is a very deep subject matter actually. বৈদিক শিক্ষা ব্যবস্থার যে পাঠ্য বিষয়, সেটা খুবই গভীর বিষয়। Yeah. We'll be happy to discuss possibly later on, but I just want to make the point, if we as devotees or if we as ISKCON want to be successful in realizing the mission of Srila Prabhupada to reestablish Vedic culture, Varnashrama culture, we must reintroduce what is called Vedic education based on Vedic Shastra. এইভাবে আমাদের শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত যে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা সম্পর্কে আমরা বুঝতে চাই, তাহলে বৈদিক শাস্ত্রের ভিত্তিতে আমাদের এই বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাকে আমাদের বুঝতে হবে। Yes, actually, it all begins with education. Veda, we know, means knowledge. So to acquire knowledge, to cultivate knowledge means education. তো বেদ মানে জ্ঞান, জ্ঞানের অনুশীলন মানে বৈদিক জ্ঞানের অনুশীলন। Yes. So I mentioned briefly the first of the four sciences is the science of philosophy. The second is called which means education. তো প্রথমটা আমি বললাম আধুনিক শিক্ষা বা দর্শন শিক্ষা, আর দ্বিতীয়টা হলো ত্রয়ী। ত্রয়ী means the study of there are 14 standard books of knowledge. সেখানে ত্রয়ী শিক্ষা ব্যবস্থা, সেখানে 14খানা গ্রন্থ আমাদেরকে শিখতে হবে। Beginning with the 4 Vedas, তার মধ্যে রয়েছে 4খানা বেদ, and followed by so many others that make up what we call standard Vedic education. এবং আরো কিছু গ্রন্থ রয়েছে যেগুলি আমরা আদর্শ বৈদিক শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করি। This is primarily studied by the Brahmanas. প্রধানত ব্রাহ্মণরা এগুলি পাঠ করে। In a Brahmana Gurukula, they will study these 14 books of knowledge. এইভাবে যে গুরুকুলে ব্রাহ্মণদের শিক্ষা দেওয়া হয়, সেখানে তারা এই 14খানা গ্রন্থ তারা পাঠ করে। The third level or third science is called the science for the
Kshatriyas, we call the science of politics or Dandaniti. এবং তারপর যেটা হচ্ছে ক্ষত্রিয় শিক্ষা ব্যবস্থা যার নাম হচ্ছে দ্বন্দ্বনীতি। Dandaniti. দ্বন্দ্বনীতি Dandaniti, the science of politics. এটা হচ্ছে রাজনীতি। Rajniti, yes. And when Krishna and Balaram, isn't it, after leaving Vrindavan, they went to Mathura. We know that Vasudeva and Devaki, one of the first thing they told them, you're coming from village, now you're in Mathura, you did not get proper education, you have to go to Gurukul. যখন কৃষ্ণ বলরাম বৃন্দাবন থেকে মথুরা এলেন তখন বসুদেব তাদেরকে প্রথমে বলেছিলেন তোমরা তো গ্রামে ছিলে তোমরা ভালো শিক্ষা পাওনি তাই তোমাদের এখন গুরুকুলে যেতে হবে। And we all know they went to Sankirtana Movement, and there in the Bhagavatam, it is nicely explained what subject matters they learned. এবং তারা শান্তিপূর্ণ মনের আশ্রমে গিয়েছিলেন এবং ভাগবতে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তারা কি ধরনের শিক্ষা শান্তিপূর্ণ মনের আশ্রমে পেয়েছিলেন। And there it mentions how first they studied the Vedas. এবং সেখানে বলা হয়েছে প্রথম তারা বেদ অধ্যয়ন করেছেন। Yes, Andikshiki, the science of philosophy, basic philosophy. আন্দিকশিকি দর্শন পাঠ করেছেন। Then after they began to specialize in Dhanurveda, তারপরে তারা ধনুর্বেদ শিক্ষা লাভ করেছিলেন। yes, subject matters for Kshatriyas. যেটা ছিল ক্ষত্রিয় শিক্ষণীয় বিষয়। So that is the third level of the third science, and the fourth is called Varta. Varta means the science of economics. এবং তারপরে চতুর্থ বিষয়টা ছিল অর্থনীতি। অর্থনীতি Science of economics in Vedic culture is based on mainly two things: Krishi Goraksha. Krishi Goraksha Vanijam Vaisha Karma Svabhavajam. That is, বৈদিক সংস্কৃতিতে অর্থনীতি কৃষি রক্ষা বাণিজ্য yes. সাধারণত কৃষি রক্ষার উপর ভিত্তি করে। So Vedic culture has a very clear, very clear and unchangeable understanding of what is actually the ideal economics or the concepts of economy. বৈদিক সংস্কৃতিতে আদর্শ যে অর্থনীতি সেটা কিন্তু স্পষ্ট থাকে একদম সুস্পষ্ট ভাবে সেখানে থাকে। Practically every country in the world, they are promoting and advertising economic development, isn't it? One of the most important aspects of any country, how to promote and advance economically. বিভিন্ন সমস্ত দেশে আজকাল তারা হচ্ছে কি করে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করে। But unfortunately, they don't know about Vedic economy. কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তারা বৈদিক অর্থনীতি সম্পর্কে কিছুই জানে না। And therefore the whole world is financially, economically in a total mess on the verge of collapse. এই জন্য দুর্ভাগ্যবশত সারা পৃথিবীতে অর্থনীতির যে কাঠামো সেটা ভেঙে পড়েছে। Whatever value the rupee has today, we can wake up tomorrow morning or even this evening. We don't have to wait till tomorrow, and the whole thing can change any moment. যে টাকা পয়সা নিয়ে আমরা লেনদেন করছি হয়তো ঘুম থেকে উঠে সকালবেলা যে সকালবেলা যে মূল্য আছে সন্ধ্যার মূল্য যে মূল্য পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। Actually, economically, politically, socially, educationally, on all levels, the situation in the world today is extremely critical. এইভাবে সামাজিকভাবে অর্থনৈতিকভাবে সার্বিকভাবে আমাদের যে শিক্ষা ব্যবস্থা খুবই সংকটজনক। It is critical because we have deviated from what is meant to be the norm. আর এই সংকটের কারণ হচ্ছে আদর্শ হওয়া উচিত আমরা সেই আদর্শ থেকে অনেক দূরে সরে গেছি। So therefore, Srila Prabhupada wanted us as a society, as individuals within that society, to learn what is actually, for example, actual sustainable economy. এই জন্য আসলে প্রভুপাদ চেয়েছিলেন আমাদের ইসলাম সমাজ হিসাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে আমরা বুঝতে পারি যে প্রকৃতপক্ষে স্থিতিশীল অর্থনীতি কোনটা সেটা যেন আমরা বুঝতে পারি। Yes. So therefore, it is of most urgently needed that especially many of you
if not all of you who have come this morning to attend this program, we need all of us to actually deepen our understanding of these Vedic concepts and principles. এইভাবে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি, আমাদের প্রত্যেকেরই কর্তব্য হচ্ছে যে বৈদিক যে শিক্ষানীতিগুলি যেন আমরা খুব গভীরভাবে অনুধাবন করতে পারি। So this actually we welcome Mr. Projector has come, but for me to set it up and whatnot, we'll do that this afternoon. Yeah, because it will kind of interrupt the flow of what is taking place. I want to briefly, explain another aspect of Varnashrama Dharma. And then that will take maybe 10 minutes. Then I want to keep the last half an hour of our morning session for some discussion. This afternoon, since this projector is here, we'll try to visualize some of the concepts and the topics that I discussed and a few additional ones this afternoon. What I'd like to speak about now for a few minutes is the concept of what Prabhupada speaks. He calls it 4 movements. There are 4 movements or 4 divisions by which the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu is meant to be introduced all over the world. This is especially to be found in an essay written by Srila Prabhupada way back in 1956. So 56. Let me ask a question. How many who are present here have read a small essay called How many have heard the name Gita Nagari? Okay, so that means the majority have not heard about it, and practically only a few have read. Yeah. So that's why Varnashrama is where it is today. Not Actually, in 1956, we should all know, we can remember how in 1940, Srila Prabhupada began his Back to Godhead magazine. And so in 1956, he published for the first time this essay on Gita Nagari. I read this essay some years back. What I did not know is that before 1956, actually in 1949, Srila Prabhupada made reference to these 4 movements in a letter to Dr. Patel in India. I believe Dr. Patel was like Deputy Prime Minister for India. Srila Prabhupada had this ability to write to big people. Yeah, mostly in India, but even sometimes
he knew about what was going on also outside of India. তো বিশেষ করে ভারতবর্ষে এছাড়া ছিল প্রভুপাদ ভারতের বাইরে কি চলছে সেগুলো তিনি জানতেন। So in 1949 and 1956, Srila Prabhupada presented this idea of 4 divisions or 4 movements within the larger one movement of Lord Chaitanya Mahaprabhu. এইভাবে 1949 সালে ছিল প্রভুপাদ চৈতন্য মহাপ্রভুর যে ব্যাপক আন্দোলন তার মধ্যে কিভাবে এই 4টি বিষয় কিভাবে স্থাপন করা যায় সেটা তিনি আলোচনা করেছেন। So I request the devotees to hear attentively, especially if you're not familiar with it, because very, very important to know about these 4 divisions and how they interact, how they're meant to be connected with one another. Yeah. তো আমি সমস্ত ভক্তদের অনুরোধ করছি আপনারা খুব ধ্যানপূর্বক শ্রবণ করবেন এই 4টি বিষয় এবং কিভাবে এই 4টি বিষয় একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত হয় সেটা আপনারা বোঝার চেষ্টা করুন। And Prabhupada gave specific names for each of them. এবং প্রভুপাদ প্রত্যেকটি এই 4টি প্রত্যেকটি পৃথক নাম দিয়েছেন। And those who are expert in Bangla, they should have already found the name corresponding to the English term. The first one anyway, yeah. The first one is not a problem because the first one called Prabhupada called it the Sankirtana Movement. But in that context, Prabhupada, when he speaks about Sankirtana Movement, he means 2 specific things. The first is the holy name, because that is how Lord Chaitanya Mahaprabhu's movement began, isn't it? By bringing out the holy name in the streets of Navadvip. Yeah. Yeah. Yes. And closely connected with the holy name are transcendental literatures. Books. So simultaneously, Lord Chaitanya Mahaprabhu began his Harinam Sankirtan in Navadvip, but simultaneously also deputed his very close associates, the Goswamis in Vrindavan, to write extensively books on the subject matter of bhakti. The same thing Srila Prabhupada did when he went to the Western world. In New York, he went to Thompson Square Park, as we know, sat down under a tree and started chanting Hare Krishna. And practically they had no books, but they had Back to Godhead. They were distributing pamphlets and leaflets and Back to Godhead. So naturally, this is the first movement, Sankirtana movement. The second movement, Prabhupada called it deity worship movement. Because if you go somewhere, sit down, and no one knows about Hare Krishna, and you start chanting Hare Krishna, some people will come and ask you, "Are you crazy?" Or "Why are you doing this?" So people will ask some kind of question. And then if those who are very sincere, they hear a little bit the philosophy, then you need a place to bring people to start having some sadhu sangha. এইভাবে যারা এই দর্শন সম্পর্কে জানতে আগ্রহী তাদের জন্য একটা জায়গা দরকার যেখানে তারা এসে সাধু সঙ্গ লাভ করতে পারে। So therefore, Sankirtan movement, second, deity worship movement means a temple where the deity will be there, where people can gather together. এইভাবে দ্বিতীয়টা হলো অর্চন, বিগ্রহ অর্চন, অর্থাৎ মন্দির যেখানে বিগ্রহের আরাধনা হবে এবং মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে তারা ভগবানের কথা শুনতে পারে। The third movement, Srila Prabhupada coined it as spiritual initiation movement. Spiritual initiation, which corresponds today to what we call congregational preaching.
preparing individuals to become committed to Krishna consciousness. এবং তৃতীয় আন্দোলনটা হচ্ছে পারমার্থিক দীক্ষার আন্দোলন, যার মাধ্যমে মানুষকে এই পারমার্থিক জীবনে তাদেরকে দায়বদ্ধ করে তোলা হয়। Yes, we become committed in Krishna consciousness when we take diksha, initiation, in Guru Parampara. এভাবে গুরু পরম্পরার মাধ্যমে আমরা যখন দীক্ষা পাই তখন আমরা পারমার্থিক জীবনে আমরা দায়বদ্ধ হয়ে পড়ি। And the fourth movement, Srila Prabhupada called it, and this will be confusing to many, he called it the Classless society movement. এবং চতুর্থ আন্দোলনটা হচ্ছে শ্রেণীহীন সমাজের আন্দোলন। Some people will be happy initially to hear classless society, Hari Bol, no varnashram. অনেকে হয়তো শুনে খুশি হবে যে বর্ণাশ্রম তাহলে চলবে না, ক্লাসলেস সোসাইটি মানে শ্রেণীহীন সমাজ, বর্ণাশ্রম নেই বলে মনে হয়। But we have to hear what is Prabhupada's understanding and meaning of classless society. শুনতে হবে যে প্রভুপাদ শ্রেণীহীন সমাজ বলতে আসলে কি বুঝিয়েছিলেন। Classless society means that everyone within the four varnas and ashramas, they're all devotees, all endeavoring to become devotees, all endeavoring to serve the lotus feet of Lord Chaitanya Mahaprabhu or Krishna. Yeah. শ্রেণীহীন সমাজ মানে এই যে চতুর্বর্ণ ব্যবস্থা, তার মধ্যে সকলেরই একটা লক্ষ্য যে ভগবানের সেবা করা, অর্থাৎ বৈষ্ণব হয়ে, সাধু হয়ে, ভক্ত হয়ে তারা ভগবানের সেবা করবে। এই চতুর্বর্ণের মধ্যে সবাই ভক্ত, এটাই হচ্ছে শ্রেণীহীন সমাজ। So in that way, when all the members, whether one is Brahmana, Kshatriya, Vaishya, or Shudra, when all the members of within the varnas are all focused on serving Krishna, then there won't be this otherwise competition and friction between them. Yeah. অর্থাৎ চতুর্বর্ণের মধ্যে যে একটা প্রতিযোগিতা বা বিদ্বেষ ভাব থাকে সেটা চলে যাবে যদি সকলেই ভগবান কৃষ্ণের ভক্ত হয়। That means that in that context, classless society becomes clashless. You know, clashless without clash. Yeah. এইভাবে যে প্রভুপাদ জি বলেছেন শ্রেণীহীন সমাজ আর ক্লাসলেস, এটা হয়ে যাবে ক্ল্যাশলেস, অর্থাৎ দ্বন্দ্ববিহীন, ঝগড়াঝাটি থাকবে না। Yes, and this is actually what we know today, beginning from Srila Bhaktivinoda Thakur. They have given the name of Daiva Varnasrama. এবং সেটাকেই যে শ্রেণীহীন সমাজ, এটাকেই শ্রী সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নাম দিয়েছেন দৈব বর্ণাশ্রম। Daiva Varnasrama is that Varnasrama where all the members are focused on serving Krishna. দৈব বর্ণাশ্রম হচ্ছে সেই বর্ণাশ্রম যেখানে প্রত্যেক বর্ণের মানুষের উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষ্ণের সেবা করা। And I'll just close on one quotation from Srila Bhaktivinoda Thakur. ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে আমি আজকের বক্তব্য শেষ করছি। And then we can open up for some discussions, questions, or whatever. এবং তারপর আমরা প্রশ্ন উত্তর আলোচনায় চলে যাব। So Srila Bhaktivinoda Thakur, he mentions how the actual ideal norm within society is that society which is following the system of Varna and Ashrama. সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে আদর্শ সমাজ হচ্ছে যে সমাজে বর্ণ ব্যবস্থা এবং আশ্রম ব্যবস্থা থাকে। Yeah, he actually mentions that Vedic sociology, because in many ways sociology intimately connected with society, with the Varnas. Ideal sociology or Vedic sociology is that sociology following Varna and Ashrama. এইভাবে বৈদিক সমাজবিদ্যা তার প্রধান বিষয় হচ্ছে বর্ণ এবং আশ্রম। And he makes the following statement, and everyone kindly listen with both ears like this, extended. ঠাকুর যে কথাটা বলেছেন দু কান খোলা রেখে আপনারা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। Yeah, that Varnashrama Dharma, Varnashrama system is that system for the Vaishnavas in their conditioned state. বৈষ্ণবদের জন্য এই বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাটা হচ্ছে আমরা যতদিন আমরা দেহবদ্ধ অবস্থায় আছি সেই দেহবদ্ধ অবস্থায় এই বর্ণাশ্রম চলবে। Isn't it? It is not that the first day we put our hand in the bead bag, we become Paramahamsa.
এমন নয় যে আমরা প্রথম দিন থেকে যখন জব শুরু করি তখন থেকে আমরা পরমহংস হয়ে যাই, তা নয়। There might be, but they're quite rare. হয়তো দুই একজন এরকম হতে পারে, কিন্তু এরকম সাধারণত হয় না। Yeah. So we've tried to cover different aspects of Varnashrama. We will, as I mentioned earlier, in the later session this afternoon, well, I don't know if it's, we'll try to bring it up on the projector if it happens. Otherwise, we'll just continue to discuss other aspects. তো বর্ণাশ্রমের বিভিন্ন দিক নিয়ে আমি আলোচনা করলাম। বিকালবেলায় আমরা যদি সম্ভব হয় প্রজেক্টরে আমরা জানার চেষ্টা করব, আর যদি প্রজেক্টর চালাতে না পারি তাহলে আমরা আলোচনা চালাবো, চালিয়ে যাব। I think it is very significant that Krishna is trying to tell us, don't depend on modern technology. Yes, as a matter of fact, Prabhupada says that the more we depend on modern technology, the more we go away from the natural way of living. প্রভুপাদ বলেছেন আমরা যত বেশি করে আধুনিক যন্ত্রপাতির উপর নির্ভর করব, তত বেশি করে আমরা স্বাভাবিক জীবনযাপন থেকে দূরে সরে যাব। Hare Krishna. So, if there are any comments or questions or whatever, we have প্রশ্ন বা মন্তব্য থাকে করতে পারেন। we have about 30 minutes. Yes. Actually, it would be nice if water is available maybe outside the room here, because it may be difficult to bring water for everyone, but I'm sure that everyone at some point, you know, একটু পরে জল হবে। সবাই হয়তো পিপাসা পেয়ে গেছে সবার, সবাই জল খান। Yes. We see in our society and modern mass that many people join the association and they learn some scriptures and learn some slokas, and they began feeling like a Brahman. Yes. And also quickly we can see they fall down, they are no Brahman. The more quickly we feel like a Brahmana, the more quickly we'll fall. বলছেন পরে অনেকে মনে করে আমি ব্রাহ্মণ হয়ে গেছি, তাড়াতাড়ি এরকম অনুভব আসে এবং তার কিছুদিন পরে তার পতন হয়। Then how to discover the qualities of everyone and how to convince him this Shudra or this Vaishya. সেইভাবে কার কি গুণ, কে ব্রাহ্মণের গুণে গুণান্বিত, কে ক্ষত্রিয়ের গুণে গুণান্বিত, বৈশ্যের গুণে বা শূদ্রের গুণে গুণান্বিত, এটা আমরা কিভাবে নিশ্চিত রূপে আমরা নির্ধারণ করতে পারি? One very effective and quick way in which this can be done is to move everyone in villages. Yes, because village is actually the natural environment meant for the vast majority of members of society. There is, I mean, this is one aspect of the presentation we wanted to show how Vedic culture is primarily what we call an agrarian culture, not urban culture. বৈদিক সংস্কৃতিকে সাধারণত বলা হয় গ্রামীণ সভ্যতা, শহরীয় নাগরিক সভ্যতা নয়। It is not that cities are bad. Of course, modern cities are bad, but cities, we have Vedic cities. Isn't it? Dwarka is a Vedic city. Hastinapur. So many Vedic cities were there, but they are very different than what we see and experience today. এমন নয় যে শহর মানেই খারাপ, ওড়িশা আধুনিক শহরগুলি খারাপ, তবে বৈদিক যুগে শহর ছিল ঢাকা শহর, হস্তিনাপুর শহর, সেই শহরগুলি আজকাল আমরা যেভাবে শহর দেখি তার থেকে অনেক ভিন্ন ধরনের শহর ছিল। So there's a very
পর্যন্ত শরীর নামে তার একটি গ্রন্থে এই সম্পর্কে And he answers your question very specifically. এবং তিনি ওই গ্রন্থে আপনার প্রশ্নের উত্তর খুব সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। Very important for everyone to actually know this, and whenever it will be possible to apply this. এবং সকলের এটা জানা উচিত এবং এটা যদি সম্ভব কি করে জীবনে প্রয়োগ করতে হয় সেটা আমাদের শিখতে হবে। One of the most important duties and responsibilities for local brahmanas, elderly brahmanas in a village, is to identify the varna of a young boy before he reaches the age of 15. তো গ্রামের যে ব্রাহ্মণরা ভাববেন তাদের একটা প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে কোন সন্তান যখন 15 বছর বয়স লাভ করে তার আগেই তারা ঠিক করে দেবেন যে সে কোন বর্ণের জন্য উপযুক্ত। Yes, and there are specific ways which he described by which we will identify and fix up the varna of a young boy in the village. এইভাবে তার কতগুলি দিক নির্দেশিকা আছে যেগুলো দ্বারা তিনি ঠিক করবেন যে ওই ছেলেটি কোন বর্ণের অন্তর্ভুক্ত হতে চলেছে। So one of the ways he mentions is that we will look and study the family lineage. একটা উপায় হচ্ছে তার যে বংশ পরম্পরা সেটা আমাদের দেখতে হবে। That is one of the important indicators. এটা একটা নির্দেশক যে একটা বর্ণ নির্দেশ করতে গেলে যে কোন পরম্পরায় এসছে সেটা আমাদের পারিবারিক পরম্পরাটা দেখতে হবে। Second indicator is by administrating or giving what is called a psychological test. আরেকটা হচ্ছে মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা। মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষার মাধ্যমে বোঝা যাবে সে কোন বর্ণের অন্তর্ভুক্ত। Third indicator is by doing the astrological chart of that. আরেকটা হচ্ছে জ্যোতিষ বিদ্যার মাধ্যমে পুষ্টি গণনার মাধ্যমেও বোঝা যায় সে কোন বর্ণের অন্তর্ভুক্ত। And the fourth way is by simple observation. By observing the character, the nature of that particular individual. চতুর্থ উপায়টা হচ্ছে সেই ব্যক্তি বাস্তব আচার আচরণ থেকেও বোঝা যায় সে কোন বর্ণের অন্তর্ভুক্ত। Yes, because in a village, the elders of the village, they will know young boys from when they are born, and they will have already observed them throughout their years, what nature, what character they have. কারণ গ্রামে গঞ্জে যখন কোনো সন্তান যখন বড় হয় পিতা মাতা থেকে শুরু করে সবাই অভিভাবকরা লক্ষ্য করে যে তার স্বভাব চরিত্র কিরকম সেটা তারা দেখতে পায়। So in terms of identifying varna, it will be much easier when we are actually living in a more natural environment, which is meant to be the village. এইভাবে যতই আমরা স্বাভাবিক অবস্থায় জীবনযাপন করবো যেটা গ্রামে সম্ভব। See, one thing we have to be very clear, we have to understand very clearly, this modern urbanization fever that is going on, that has been going on for so many decades now, is actually very unnatural and artificial. আমাদেরকে বুঝতে হবে যে শহুরে সভ্যতা যেটা চলছে অনেক বছর ধরে সেটা সম্পূর্ণ কৃত্রিম এবং This is totally artificial and totally unsustainable. এবং এটা অস্থিতিশীল, এটা স্থিতিশীল নয়। Actually, in your lifetime, maybe not in my lifetime, although Prabhupada said that in the lifetime of his disciples, many of us, we will see modern civilization actually collapsing. প্রভুপাদ বলেছেন যে আমাদের জীবদ্দশায়, যে বিশেষ করে প্রভুপাদের শিষ্যদের জীবদ্দশায় দেখা যাবে যে কিভাবে আধুনিক সভ্যতা ভেঙে পড়েছে। One time Prabhupada was walking, I believe in Detroit, one of the big cities in America, walking with the devotees, and then he took his cane and he was showing, you see all these buildings? Very soon they will not be there. Prabhupada has many times mentioned modern civilization is a doomed civilization, will soon come to an end. এই আধুনিক সভ্যতা হচ্ছে একটি ধ্বংসমুখী সভ্যতা এবং খুব শীঘ্রই এর ধ্বংস হবে। And by nature, Americans are a little argumentative. So some of them, because that was
some of those early conversations about Varnashrama were in America. So some devotees were telling, but we see that villages, they've been there, I mean, the cities, they've been there and they will continue. Prabhupada replied, but will you still be in the city when the city collapses? চলছে তখন ছিল প্রভুপাদ তাদেরকে প্রশ্ন করতেন যখন এগুলি কলাপস হবে যখন এগুলি ধ্বংস হবে তখন তুমি থাকবে There's a whole series of lectures, and I very much encourage our devotees to read lectures that are specifically, one devotee actually took the trouble to bring all of those lectures on Varnashrama in one cassette or one tape actually. এইভাবে আমি সবাইকে অনুরোধ করছি আপনারা অনেকগুলি লেকচার আছে প্রভুপাদ বর্ণাশ্রমের উপরে ভক্ত সেই লেকচারগুলি কালেকশন করে একসঙ্গে করেছেন আপনারা সেগুলি পড়বেন Approximately 49 years ago, Srila Prabhupada made the following statement, that the motor industry will only last for 50 years. So if anyone knows a little bit about mathematics, then it should mean something. It means we have only 1 year. Actually, at any moment, the situation in the world today is extremely critical. So, we should pay attention to these most important instructions given by our founder Acharya. So Prabhupada was not an ordinary Joe Blow, you know. He was not even an ordinary guru. He was that personality who actually introduced the whole Vedic culture, the whole movement of Lord Chaitanya Mahaprabhu within a record period of time all over the world. And although he himself was not from village, he fully, completely, clearly understood the importance and the place of and the need to re-establish our village culture. And village culture is intimately, directly connected with cow culture as well. That's a whole other topic. Yeah, we can discuss possibly later on this afternoon. So hopefully that answers a little bit your question. Yeah. Any other question? Yes. Because of for many years, we are habituated with living in a very lazy life. I mean, generally in Varnashram, people have to be busy and work. But for the last 200 years, people are habituated in sensual life, and they are habituated in easy-going life. So habit is lost. Yes. In Varnashram, habit is so important because if you tell me to cultivate, I am not habituated I mean, many devotees, they have lost the habit. Yes. So, and it is lost for last 200, 300 years. So, how to revive that habit, Maharaj? আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে, আমরা চাষবাস ছেড়ে দিয়েছি, চাষির ছেলে চাষবাস ছেড়ে দিয়েছে, অভ্যাস নষ্ট হয়ে গেছে। অভ্যাসটাকে আবার কি করে পুনঃস্থাপন করা যায়? For so many lifetimes, we have lost the habit of being devotees. Yes. So, in a similar way, we are all, you know, in our different individual ways, endeavoring to revive that consciousness, isn't it? So similarly, Varnashrama, which is a very essential aspect of Dharma, we need to hear about it. We need to become more self-realized on this aspect
of Sanatana Dharma, and then we need to expose ourselves by associating with people who are maybe having more understanding, more experience, slowly, gradually, similar to our Krishna consciousness understanding, that also can become revived. মহারাজ বলছেন যে আমরা যখন আমাদের কৃষ্ণ ভাবনাকে ভুলে গেছিলাম, তো এইভাবে যে বর্ণাশ্রম সংস্কৃতি এটা আমরা ভুলে গেছি, কিন্তু ক্রমে ক্রমে উপলব্ধির মাধ্যমে এবং ক্রমে অভ্যাসের মাধ্যমে সেটাকে আবার জাগরিত করা সম্ভব। If we have been able in the last few years to revive a little bit of our Krishna consciousness, which we had lost for thousands and thousands of years, what to speak of, it's only a few hundred years that this culture has been lost. So it can be very quickly again reestablished. হাজার হাজার বছর ধরে আমরা কৃষ্ণকে ভুলে গেছিলাম, সেটা যদি কয়েক বছরের মধ্যে আমরা কিছুটা পুনর্জাগরিত করতে পারি, তাহলে এই যে বর্ণাশ্রম সংস্কৃতি সেটাকেও সেইভাবে পুনর্জাগরিত করা সম্ভব। As Srila Prabhupada often would explain, it is very much based on association. প্রায়ই বলতেন এটা নির্ভর করবে আমাদের সঙ্গের উপর। So therefore, Srila Prabhupada, he wanted that in different places we create small models or examples or prototype of what ideal life should be, and then gradually introduce our devotees to that lifestyle. এইভাবে প্রভুপাদ আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে বিভিন্ন জায়গায় আমরা আদর্শ বর্ণাশ্রম গোষ্ঠী আমরা তৈরি করতে পারি, যা দেখে ভক্তরাও সেইভাবে শিখতে পারে। And one most important point we mentioned a little earlier, but I'm repeating it because it is so important. Unless we actually step out of our comfort zones in the cities especially, or wherever we may be, unless we go and spend some time at least to visit, or ideally stay for some days in villages, we will not be able to understand simply by being in the cities. আমরা যদি শহরেই বসবাস করতে থাকি, তাহলে আমরা কখনো বুঝতে পারবো না। এই জন্য আমাদের গ্রামে যাওয়া দরকার, গ্রামে গিয়ে কিছুদিন বসবাস করা দরকার, তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাটা কিভাবে চলবে। That's a standing order, of course, by Lord Chaitanya Mahaprabhu. Grame, he gave instruction, isn't it, to both Nityananda Prabhu, Shono Haridas, Shono Nityananda, Shono Haridas, Sarvatra Amanaja, that whole verse, that one should go from village to village and preach the message of Krishna. Bolo Krishna, Bhagavad Krishna, Kore Krishna. সেটাই কিন্তু মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়েছিলেন যে গ্রামে গ্রামে গিয়ে এই ভজন কৃষ্ণ বলো কৃষ্ণ এই শিক্ষা বিতরণ করতে হবে। And at the same time, keep in mind this dimension of Varnashrama Dharma, not only the spiritual aspect of Dharma, but also, as we mentioned earlier, the material dimension of Dharma. এই শুধু কীর্তন নয়, পাশাপাশি বর্ণাশ্রম ধর্মপদ মনে রাখতে হবে, যাতে গ্রামে গ্রামে গিয়ে আমরা সেটা স্থাপন করতে পারি। We have about 10 minutes before 12 o'clock. If any other 10 মিনিট বাকি আছে 12টা বাজতে, আপনারা যদি কোনো প্রশ্ন থাকে করুন। why is he sitting there? He doesn't like crowds. He has his own space. Okay, Bolo. It is very difficult to set an example. For a devotee, it is important to set an example, but which is sometimes very difficult to set an example. Okay. তো প্রবল প্রশ্ন হচ্ছে যে ভক্তদের জন্য মানুষের কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা খুব গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু দৃষ্টান্ত স্থাপন করাটা আমার কাছে কঠিন বলে মনে হয়। We cannot be effective unless we ourselves become example. That is a very basic instruction given by Lord Chaitanya Mahaprabhu. There is achar and prasad. Both need to go hand in hand. You cannot be effective in prasad without having strong sadhana. Chaitanya Mahaprabhu আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন আচার এবং প্রচার পাশাপাশি থাকতে হবে। আমরা নিজেরা যদি আচার না করি, সদাচার না করি, তাহলে আমাদের প্রচার কার্যকর হবে না। So it is the standing order of Lord Chaitanya Mahaprabhu, especially to all of you, especially who are from India. This very famous instruction given by Lord Chaitanya Mahaprabhu. Those who are born in the land of India, they should first work on their behavior, on their Krishna consciousness, and then engage in preaching.
চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি বিশেষ করে ভারতবাসীকে এই উপদেশ দিয়েছেন, ভারত ভূমিতে হইল মনুষ্য জন্ম, যার জন্ম সার্থক করিবার পরম। Yes. So that is a standing order, and that is possible for anyone if we simply seek out proper association and become serious in our practice of Krishna consciousness. এইভাবে আমরা যদি সত্যিকারের সৎসঙ্গ পাই, তাহলে আমরা আন্তরিকভাবে এই শিক্ষা আমরা জাগ্রত করতে পারি। Yeah. Any other? Bolo. There is another group in Hinduism like the Sankirtana. Puri, especially he has been pushing Varnashram for a long time. Sure. He is very much into that Varnashram and he is fighting even with everyone, all politicians. Sure. So he is very much into it. And he is always giving different. But his problem is he doesn't accept Vaishnava system or Vaishnava principle that from other castes also one can become Brahman, like that. So he doesn't. For him, Varna is according to birth. Birth. But his movement is also very big. But he is like leading the whole Hindu society. So what like how we can like do something or like discuss something like what can be cooperation. শঙ্করাচার্য তিনিও বর্ণাশ্রম নিয়ে খুব ব্যতিগ্রস্ত, তিনি বর্ণাশ্রম নিয়ে খুব উঠে পড়ে লেগেছেন, কিন্তু তিনি মনে করেন যে এটা জন্মসূত্রে, ব্রাহ্মণ জন্মসূত্রে, ক্ষত্রিয় জন্মসূত্রে। তো আর আমাদের বৈষ্ণব যে রীতি জন্মসূত্রে নয়, ভাবগুণা কর্ম বিভাগ আছে। আমরা এই ব্যাপারে শঙ্করাচার্য তিনিও একটা বড় চিন্তা সমাজকে পরিচালিত করছেন। তার সঙ্গে আমাদের যে বৈষ্ণব রীতি সেটা আমরা কিভাবে তার সঙ্গে আমরা He doesn't think very much about Vaishnava, right? But he sometimes accept Lord Chaitanya to be Krishna. So he read written many times. He accepts also. They chant holy name also. Yeah. There's differences still. যদিও উনি যদি পাঠ করেছেন শঙ্করাচার্য, তা সত্ত্বেও তিনি আমাদের বৈষ্ণব রীতিগুলি সম্পূর্ণভাবে মানতে পারছেন না। We can try to make friendship if it is possible. Otherwise, we have to continue in our efforts, and that there is a group endeavoring to reestablish the basic principles of Varnashrama. Of course, one of the essential fundamental aspects that where the difference is, as taught by Lord Chaitanya Mahaprabhu in our Vaishnava Sampradaya, that it is not according to Janma, but it is according to Guna and Karma. Yeah. So it means that we can try to the best of our ability to establish a good relationship, but if it is not possible, we simply continue with our understanding as given by Prabhupada. আমরা তার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করার চেষ্টা করতে পারি। যদি বন্ধুত্বে কাজ না হয়, তাহলে আমরা চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছ থেকে যে শিক্ষা পেয়েছি যে বর্ণাশ্রম জন্মসূত্রে নয়, এটা কোনো কর্ম অনুসারে, আমরা আমাদের নীতি অনুসারে আমরা প্রচার করতে পারি। There is one lecture where Prabhupada mentions that we live like this. We're totally independent from anything and anyone. We live like this. If you like, you come with us. If you don't like, let it go. বলতেন এটা আমাদের জীবনধারা, বৈষ্ণব জীবনধারা। আমাদের যদি পছন্দ হয় তাহলে আসো, আমাদের সঙ্গে থাকো, আর যদি পছন্দ না হয় তাহলে করো। This is the good policy for us. He blessed them also. ISKCON, he blessed them. Very difficult to, but we have to fight otherwise. We have to fight. Yeah. Either they have to make break And or fight. we have to fight against Maya, especially. Our fighting should be against Maya, not other devotees. Fight means we have to defeat there. But he is very good in. He personally is very much expert in all Dharma. Yeah, I did not meet him personally, but I've seen him. I've seen him a few times. And I did not personally meet him, but I have seen him. I was sitting at. Anyways. তার সঙ্গে আমার সরাসরি কথা হয়নি, কিন্তু তাকে আমি দেখেছি। yes, Maharaj gave many witnesses good opinion about Islam. He has many Many bad opinion about Islam. Yes.
Many people have that opinion. So sometimes some may be justified and some are not justified. So it may take some time to change some of those. পৃথিবীর মধ্যে হয়তো যুক্তিযুক্ত হতে পারে, আবার কিছু কিছু যুক্তিযুক্ত নাও হতে পারে। তো আমাদের দেখতে হবে। We as devotees, definitely we have things to improve, individually. তো ভক্ত হিসেবে আমাদেরও নিজেদের জীবনের উন্নতি করার ব্যাপার রয়েছে। So whenever it is possible, that is part of our philosophy. We try to keep good relations with anyone who's chanting the holy name, and we give respect to all persons. But if individuals or groups are inimical towards us or critical, then we have to keep our, safe distance. যারাই হরিনাম করে তাদের সঙ্গে আমরা বন্ধুত্ব রাখার চেষ্টা করব, কিন্তু কেউ যদি শত্রুতা করতে চায় আমাদের দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। So I think for this morning we can close, and we will continue this afternoon, I believe, at 2 o'clock. Is it? সমাপ্ত করব, দুটোর সময় আবার শুরু হবে। Yeah. Whether there is electricity or not, we will continue at 2 o'clock. Right? যদি বিদ্যুৎ থাকে না থাকে আমরা যে কোনো পরিস্থিতিতেই আমরা দুটোর সময় শুরু করব। I think 12 o'clock প্রবলেম হবে না, কারণ আমাদের ইলেকট্রিসিটি প্লাস জেনারেটর দুটোই দিবে। এটার প্রবলেম supporting generator and both, so for electricity there will not be problem. I think afternoon there will be no problem because electricity I think already repaired, they have repaired, and generator is also there. We think like that. Hey, take this. Hare Krishna, Maharaj. Thank you, Maharaj. Thank you. আমাদের এখন দুপুরের প্রসাদ হবে, তো আপনারা প্রসাদ রেডি আছে। তো এখানে যারা কম বয়সী আর যুবক যারা আছে একটু সার্ভিস করবে, আর কি মাতাজি আছে ওরা সার্ভিস করবে। আর আমাদের চেষ্টা করতে হবে আমি খুব চিন্তিত আছি যে আমাদের দেবানন্দ প্রভু বলছিলেন যে উনি ফার্স্ট হাফ থাকবেন, সেকেন্ড হাফ থাকবেন না। তো আমরা সেজন্য খুব চিন্তিত যে এত সুন্দর করে actually I worried that most of all he will be present at first half but not second half. I have a class now. So coming to home, happy Halloween. See, that is the God's plan. Padmananda told me that also that he will not be available at second half. But anyhow, Padmananda will be present, and the translation was very nice. Otherwise, that class will not be able. The class টা খুব ভালো হবে না যদি কেউ ট্রান্সলেট ভালো করে না করতে পারে। আর এই দুজন প্রভুকে আপনারা জাস্ট চিনে নিন, এনাদের ইউটিউবে আপনারা দেখতে পাবেন। দুজনই প্রভু আমাদের ইউটিউবে খুব ফেমাস, প্রথমে mayapur এবং প্রেমানন্দ প্রভু, ডক্টর প্রেমানন্দ প্রভু। তো আমাদের খুব সৌভাগ্য যে ওনারা এসেছেন এবং আমাদের ব্যবস্থা করছেন। আমার সেকেন্ড হাতে